So welcome everyone that's here and then everyone on the internet. This is the third and final performance of our screen reach space between us with Chieh and Kaisa Koulu. Kaisa is in Finland. Chieh is here, Brooklyn. And we are Videokaffe. We are an international art collective with members mostly in North America and Europe. And we connect our studios by projection and camera so that we can stay connected and keep working on our projects together. We mostly explore sculpture, public sculpture, new media, and performance art. And this is our first series of Screen Reach working with dance and performance. And we're really excited to be doing this and having everyone here. We're looking at exploring the ideas of virtual borders and physical borders, social distancing, and the human connection, particularly now as everything is changing a bit. So, Chieh, Kaisa, take it away. Thank you, Kaisa. Koronavirustilanne on menossa maailmanlaajuisesti huonompaan suuntaan, arvioi maailman terveysjärjestö. Maailmassa on vahvistettu yhteensä noin 10 miljoonaa tartuntaa. Eniten tapauksia on vahvistettu Yhdysvalloissa, jossa virus leviää muun muassa Floridassa. Ulkoministeriön arvion mukaan Floridaan on jäänyt 7-8 000 suomalaista. Suomalaisten mukaan moni ehti kesän kynnyksellä jo luulla, että pahin koronatilanne olisi selätetty. Näin eteläisestä Floridasta Sanna Mason ja Mia Hagman. Itsestä alkaa pikkusen tuntua epätoivoiselta, koska suunta oli niin vähän parempi, että toivo, että no, josko tämä nyt ei enää kauhean kauaa kestäisi. Mutta nyt alkaa tuntua, että ehkä tämä sitten kestää vielä monta kuukautta. Koska tapauksia lisääntyy ja on niin paljon välinpitämättömiä ihmisiä, niin pysytään tietyistä paikoista pois. Täällä on joka päivä uudet ennätykset täällä meidän alueella ja suunta on
talossa Kymijoen rannalta löytyi lauantaina illalla kuollut ihminen. Ruumis löytyi joitakin satoja metrejä alavirtaan Korian sillalta. Pelastuslaitos ja poliisi etsivät keskiviikkona joesta tuloksetta ihmistä, josta sivullinen teki ilmoituksen. Poliisilla on vahva epäilys, että kyse on samasta henkilöstä. Poliisi jatkaa asian tutkintaa kuolemansyytutkintana. Helsingissä havaittujen radioaktiivisten aineiden uskotaan olevan peräisin ydinvoimalasta. Säteilyturvakeskuksen laboratoriojohtajan Aleksi Mattilan mukaan havaitut isotoopit syntyvät ydinreaktoreissa, kun polttoaine Thank you very much. Chieh, Kaisa. It's 4 in the morning in Finland right now. It's after 4 in the morning, so they really deserve a round of applause. Right now. That's an amazing job. Thank you. So now, yeah, Sebastian, you have anything to say? I enjoy my silence. It's very nice. You do a great job, Mark. Okay. Monica, you want to say anything? Come on up. Yeah, come on up. Hi, Moni. Oh, thank you. Oh, you're there. Thank you. I mean, there's a better place to do it than in this neighborhood with Monica and Open Source Gallery. It was seamless almost. And I'm so thankful. Yeah, it was really amazing. The whole, the rehearsals were great. Yeah. And like seeing the space again is so great. Yeah. You know. It's a good way to reopen the space. So yeah. Thank you. Thank you. Now we're gonna have Kiitos! Kiitos. Dankeschön. Schönen Abend euch. Bye. Moi! Because bye. Moi moi. Hyvä. Hyvä, hyvä.